Sveiki sugrįžę į trečią ir paskutinę Pakalbinkim milijardierių dalį, kur kalbinam Freedom Holding CEO Timur Turlov. Kamantinėjom jį apie paprastus investuotojus ir ką jie turėtų bei neturėtų daryti. Šis pokalbis labiau fokusuotas į pradinį investuotoją ir paskatinčiau pasiklausyti pirmos dalies, kur aptarėm, kaip man apskritai pavyko pabendrauti su juo gyvai, bei pagrindinės mintis, kurias Timur pristatinėjo per Freedom Finance organizuojamą konferenciją. Taip pat antroje dalyje jau aptarėme patį brokerį, tuo pačiu pristatėme pirmos klausimus apie priešistorę ir pirmus tokius akcentus ir galbūt truputį linksmų istorijų. Dabar šokam į antrą dalį pačios interviu ir tiesiai į pačius klausimus. Diskusiją tęsiam su Meškų rinka ir su klausimu, ar tai yra galimybė ar rizika investuotojams. I think that's a great opportunity for that who has enough stamina this time. Because it's still a huge amount of free cash in the market. The free credits for brokerage accounts on record high. The money markets funds on record high. And on another hand, the fear on market is also very close to be on record high. Usually that's a very good turnaround point. Because the motivation of people could be very different. When people are selling stocks because they fear about future, it's one situation. And the second situation is when they have to liquidate their stock because they need the money. And it's not looks like any people need the money now. It's huge amounts of money, and that's a lot of people just waiting a nice moment to re-enter the market. And because of that, retracement could be extremely fast. Čia ir svarbi įžvalga visiems, kurie klausosi. Šiuo metu didelis kiekis pasitraukęs iš rinkos tik todėl, kad laukia laikotarpio, kada galima būtų eiti atgal į rinką. Vienintelis dalykas, kas juos laiko – baimė, kad tuoj bus krizė. Jei ši baimė kažkokiu būdu dingtų, galime labai greitai pamatyti atsistatymą. Tikėtina, kad net iš žiūrovų, kurie klausosi dabar, yra žmonių, kurie turi truputį daugiau grynų pinigų ir laukia, kaip čia viskas bus prieš juos investuojant. Atsistatymas gali būti labai netikėtai greitas ir tam reikia tik vienos stiprios geros naujienos arba ten kelių tokių surprizų, kas išjudintų tą domino efektą. Judam toliau ir pažiūrim, kur Timur galvoja, kad nauji investuotojai turėtų pradėti ir tuo pačiu, kur rasti teisingą informaciją bei nepasimesti, pamačius kiek jos daug. Of course, it's better to be focused on ETFs. It's better to be focused on blue chips in a very few time, in a very first time. It's really important to read some research and to invest at first into yourself and then to the stocks and bonds and different instruments. You have to avoid margin trading. You have to avoid options in a first time. You need to get some experience and better understand what's happening and not to start your investment career from gambling if you ever don't like to gamble. Va čia nustebau, kad gavau tokį tikslų atsakymą. Pradžioje investuojam į save, tuomet pradedam nuo ETF-ų. Vieną populiariausių jau esu užkabinęs praėjusiame video, prisegu nuorodą čionais. Papildomai galim pasižvalgyti į blue chip kompanijas. Jei nežino, čia stiprios ir ilgą laikotarpį egzistuojančios kompanijos. Čia keli tiesiog random pavadinimai: PepsiCo, Microsoftas, JP Morganas ir dar daug kitų. Turėtume vengti options ir margins, nes atėjome investuoti, o ne lošti. Šiaip negaliu nepritarti šitą informaciją. Gal ETF-us dėčiau kartu su investavimu į save, kad priverstinai žengtume pirmus žingsnius, bet visa kita super atsakymas. Toliau pajudinam patį brokerį ir užklausiau, kaip žmonės turėtų atsirinkti brokerį ir kas yra svarbiausi niuansai renkantis patį brokerį. I think you have to understand the platform. Is the direct access available or not? What will be the pricing? What should be, how easy and how robust will be a trading app? Could you be able to trade from your smartphone or any different ways? At the end of the day, you have to check if the brokerage firm has a proper license. And this license is valid, because it's still a lot of fraud in the market and a lot of unlicensed firms who is just trying to tell the customers that they actually license it, but they don't. And you have to visit the regulator website to check if this license is valid enough. It's also important.
Dėl direct access, manau, pasiginčyčiau, ar tikrai kiekvienam investuotojui tai labai svarbu, bet kad turtas iš tiesų yra jūsų, jei investuojate per platformą, čia reikėtų išsiaiškinti. Kainų dalis privaloma, nes jei turime du identiškus pasirinkimus, bet vienam pigiau, kam permokyti. Dėl easy access, manau, supratot ir patys, bet labai geras pastebėjimas dėl licenzijos. Man pačiam teko susidurti, kad gavau užklausą iš kompanijos, kuri norėjo reklamuotis kaip tam tikras investavimo įrankis ir turėjo labai gražų ir patikimai atrodantį puslapį, bet nuėjus patikrinti pas pačius reguliuotojus, pasirodė, kad ši kompanija tik gražus priekis be jokių licencijų. Smagu, kad pastebėjau ir smagu, kad paminėjo šią dalį, nes manau, kad nedaugelis šią dalį iš tiesų tikrina. Gerai, važiuojam toliau su alternatyviom investicijom. Pažiūrėkime, ar Timuras galvoja, kad jos gali užimti rimtą vietą investicijų pasaulyje. No, I don't believe that alternative investments will gain a much bigger space on the market, because alternative investments always will be a product for very sophisticated investors, very qualified investors. Public market was designed to be able to attract a wide audience, because public companies should be well regulated, they should publish financial statements, they should properly file and register their prospectus and disclose most of the risks, and they should be managed well with professional and well reputed people. When you starting to do alternative investments, sometimes you're digging and you're losing a lot of protections, so you don't have an access to sometimes even to financial statements, or these financial statements they're not obligated to provide in the future. You don't have a coverage of a big bank's research coverage. You don't have liquidity, and you even if you're making some investments into real estate, sometimes it's not such easy to sell real estate like stock. It could be less volatile asset, but as many people like to do, you can control. If you have 100% liquidity, you never can predict the price. If you want to be able to control price better, sometimes you will not have enough of liquidity. It's everything linked. So the alternative investments is a nice idea, but to very sophisticated investors, not to the general public. Manau, supratote, tik labai rimtiems investuotojams. Birža buvo sukurta dideliam kiekiui paprastų investuotojų ir reguliacija čia yra stipri dėl paprastos strategijos. Padėti paprastiems investuotojams neprarasti pinigų. Kuo daugiau užvalgotės į alternatyvas, tuo didesnės rizikos atsiranda ir galite papulti į įvairius spąstus bei prarasti savo pinigus. Taip pat puikiai mintis apie turto likvidumą ir turto svyravimą. Tai iš tiesų susiję dalykai, negalime turėti vieno be kito. Toliau judam su Freedom Finance tikslais, kadangi didelis fokusas yra į biržas ir juose prekiaujamais produktais. Buvo įdomu, ar pašnekovas mano, kad tai yra geriausias investicijų pasirinkimas bendrai visiems. Yes, it is, because I think the stock markets is providing most efficient way to sell your capital to the corporations and to be able to get a most fair price for your money. So you can bring your money to the bank, and then bank will buy these bonds. You will, for anyway, you will continue to risk, but the bank will take a lot of margin reselling your money. If you can come directly to the market, you can access these opportunities with much more fair pricing. And sometimes the risk will not be much higher in this case, because if big collapse is happening in economics, so the banks also will become not able to service their obligation. Bet čia staiga pagalvoju, direct access dalis.
Realistiškai, jei mes leidžiame bankams ar kitoms finansinėms institucijoms pasiimti dalį pelno nuo mūsų pirkimo ir pardavimo, garantuotai rezultatai netokie naudingi mums, nors kažkokių didelių pliusų tikrai negauname. Bet jei turime direct access, staiga pasidaro lengviau užsitikrinti, kad visas uždarbis lieka mums. Judam toliau ir pasižiūrim, ar pašnekovas mano, kad kiekvienas žmogus turėtų būti investuotojas arba investuotoja. Of course not. I think the only person who has access of capital, and of course not each investment should be suitable. You can use the money market funds, for example, just to make a bit higher payments for your current account and manage your risk and has a much less risk than put your money into the bank. You may risk with so you can manage your risk. Risk could be much less than in the bank and could be much bigger than in the bank. It will depend on many things. But you have to invest in first time into your education, into yourself. The second into your business, if you're running some business, and only if you have excess of cash and you're not able to invest into yourself and your business, you have to invest something to some different companies. Čia įdomi dalis, kad pirmą investuojame į save, tuomet į savo kūrimą verslą ir jau tik po to žiūrime į papildomas investicijas. Manau, čia galėčiau pasiginčyti, nes manau, kad ne visi yra ar nori būti verslininkais arba verslininkėms, bet tuo pačiu reikia pritarti, kad verslas yra vienas greičiausių būtų didinti turtą. Pasižiūrėjus, kad su 100 000 pašnekovas sugebėjo prieiti prie 2,4 milijardo, nustulbina. Kartais sunku suprasti sumos dydį, tiesiog pamastymų, jei jo turtas, sakykime, padidėjo ten per 1%, tai reiškia, kad jis paaugo per 24 milijonus. Tai apie vidutinės grąžas, kas rinkos 8-10% net galim nekalbėti. Gerai, tęsiam su sekančiu klausimu ir siejam jį su investavimu į save. Kokie 3 bruožai padeda būti sėkmingu investuotoju? I think most of investors should do a good homework before they invest and read research and better understand what is the target of investments and why is this asset is really valuable. If you buy some stock, why is this company great and why it's priced fair enough to invest now. If you have a nice understanding of your investments, it will be much easier to be patient enough to wait. And the only things you need to check, is my company still good enough? If it's still good enough, the prices doesn't matter. If it's become undervalued, that's not a problem. Maybe you can add your position if you have some cash access. If you don't have a cash access, just wait and sell it when it became overvalued. That's the only way to make money. So don't trade too much, don't risk too much, don't risk too less, because it's also a very nice way to lose money at the end of the day. It will be just eaten by inflation. Labai patiko paskatinimas suprasti, kas tai per verslas ir kur investuojat ir ignoruoti kainą, bei žiūrėti bendrai į verslą ir į jo generuojamus pelnus. Tuo pačiu nežinau, ar išgirdau 3 bruožus. Buvo kantrybė, rizikos tolerancija ir trečias gal kažkaip įvardinamas verslo supratimas. Nelabai bruožas, bet keliaujam prie day trading ir ką Timur galvoja apie tai. The only way for most of investors to make money is a long-term investments. Is the most buy and hold strategy. I have never seen a long-term successful speculators with a high trading volume. Your commission, even low commission, spreads, all your expenses related to any transactions is getting your return worse in the end of the day. If you're paying 0.1 commission and you're making 10 trades per day, you will pay 1% of your capital just as a commission. So how many days you need to trade to lose your capital? On average 100 days.
if you commission 10 times lower, it will take 3 years to lose your capital. Only in case if you will be such smart to predict short-term volatility, you will make some money at the end of the day. But to be honest, extremely few amounts of people is able to predict this short-term volatility prudent enough to make money. Labai paprasta. Nelabai turiu su kuo ginčytis, tai jeigu galvojate apie tradinimą, manau gavote atsakymą dėl ilgalaikių pasirinkimų. Judam prie kelių paskutinių klausimų ir pirmiausia apie naujokus rinkoje ir ką jums pranašauja Timur Turlov. I think the same as usual. Some of them will become gamblers at that market and they will continue to trade short-term options and leveraged products with a huge potential risk and return. And as most of the gamblers, they will benefit emotions out of that. They will lose money. They will pay for that emotions. But some of them will become older and slower, and they will become investors with a much longer time horizon and less risk tolerance. And they will survive and make money out of that. Tai jei nenorite mokėti savo pinigų už emocijų gausą žiūrint amerikietiškus kalnelius rinkoje, gal geriau tapti ilgalaikiais investuotojais ir investuotojomis? Porą paskutinių klausimų ir pirmiausia judam prie bandymo atspėti krizinius laikotarpius. Ar tai įmanoma? It's better to trade, it's better to buy all-time highs rather than all-time low. Just that statistically, it's better to buy growing stocks rather than falling stocks. Okay. And it's better to bet on leaders rather than on losers. Sometimes you can make a huge money betting on losers, but in general that's not works. Statistically, it's better to bet on leaders. I think the savvy investors and savvy traders can try to find distressed assets, some stocks which lost most of capitalization but still keeping a very strong fundamentals. But that's an exercise for very savvy investors, and only and not all of them will be successful. But not for beginners, but for professionals. That's a very interesting exercise. Čia įdomi dalis, kad dažniausiai efektyvu yra pirkti tik tada, kai kompanija pradeda atsistatinėti, vietoj to, kad bandyti gaudyti krentantį peilį. Taip pat, jei turite akciją, kuri jums laiminėja jau ilgą laikotarpį, nebijokite jos pasipildyti. Atrodo logiška, bet mažuma nori gadinti savo žalius pliuso skaičius. Ir pabaigai paskutinis klausimas apie Rusijos ir Ukrainos karą. Kadangi šis verslas turėjo dalį savo verslo ir Rusijoje, ir Ukrainoje, klausimas, ką Freedom Holdings padarė nuo to laiko, kai prasidėjo karas. We completely sold our Russian business. It's already rebranded. We're still waiting for some regulatory approvals, but we already not managing Russian business. We already signed all agreements. It's already rebranded. We made decision to leave Russian market. Kaip tikėtina ir nuspėjote, per daug komentuoti čia ir nereikia. Man tai buvo įdomi patirtis ir pokalbis, tikiuosi patiko ir jums. Lauksiu įžvalgų komentaruose ir nepamirškite pasinaudoti brokerio pakvietimo aprašyme. Taip pat kiekvienas like ir kiekvienas subscribe padeda šitai žinutei pasiekti vis daugiau ir daugiau žmonių. Iki kito karto.